Look at this. ஹாய் வெல்கம் டு மூஸ் அண்ட் ஃபுட். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு 3 விதமான தேங்காய் சட்னி செய்வோம்னு சொல்லி போட்டு ரெடியாக இருக்கிறோம். இந்த சட்னி வந்து தோசைக்கு, இட்லிக்கு, வடைக்கு தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making coconut chutney. 3 different types as well, red, white and green, and they go really well with Vada, Idli and Dosa. So without further ado, let's get started. We'll show you how this is done. So first we're going to show you how to make green coconut chutney. For this you need 10 சின்ன வெங்காயம், 10 small onions, 3 பச்சை மிளகாய், 3 green chilies, 2 பல்லு பூடு, 2 garlic cloves, 1 இனுங்கு கறிவேப்பிலை, 1 sprig of curry leaves, அரை கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை, half handful of coriander leaves, அரை கைப்பிடி அளவு புதினா இலை, half handful of mint leaves, 1/4 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1/4 teaspoon of cumin seeds, உப்பு தேவையான அளவு, salt to taste, 1 மேசக்கரண்டி தேசிப்பழச்சாறு, 1 tablespoon of lemon juice, 1 கப் துருவின தேங்காய், so 1 cup of fresh coconut flakes, தேவையான அளவு தண்ணி, so water as required. So now we're going to grind this up and then we'll get back to you guys. Oh, look at this green chutney. Let's get to the next one. Alright, so now we're going to show you how to make white coconut chutney. For this you need 10 சின்ன வெங்காயம், 10 small onions, 1 பச்சை மிளகாய், 1 green chili, 10 கிராம் இஞ்சி துண்டுகளாக வெட்டினது, 10 grams of ginger chopped into small bits, 1 இனுங்கு கொத்தமல்லி இலை, 1 sprig of coriander leaves, அரை கைப்பிடி அளவு பொட்டுக்கடலை, half handful of split chickpeas also known as chana dal, அரை கைப்பிடி அளவு வறுத்த நிலக்கடலை, half handful of roasted peanuts, 1/4 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1/4 teaspoon of cumin seeds, 1 தேக்கரண்டி தேசிப்பழச்சாறு, 1 teaspoon of lemon juice, உப்பு தேவையான அளவு, salt to taste, 1 மேசக்கரண்டி அளவு தயிர், 1 tablespoon of yogurt, தேவையான அளவு தண்ணி, water as required, 1 கப் துருவிய தேங்காய், 1 cup of fresh coconut flakes. Alright, so now we're going to grind this up and then we'll get back to you guys. Look at that. Alright, let's go to the next one. Alright, now we'll show you how to make red coconut chutney. For this you need 10 சின்ன வெங்காயம், 10 small onions, 1 பச்சை மிளகாய், 1 green chili, 1 இனுங்கு கறிவேப்பிலை, 1 sprig of curry leaves, 1 மேசக்கரண்டி நொறுக்கிய செத்த மிளகாய், 1 tablespoon of chili flakes, 1 தேக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 teaspoon of Kashmiri chili powder, 1/4 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1/4 teaspoon of cumin seeds, 5 மேசக்கரண்டி பழப்புளி, 5 tablespoons of fresh tamarind juice, உப்பு தேவையான அளவு, salt to taste, தண்ணி தேவையான அளவு, water as required, 1 கப் துருவின தேங்காய், 1 cup of fresh coconut flakes. Alright, we're going to grind this up now and then get back to you guys. Look at that. Alright, so we're not done with the coconut chutneys now. We'll have to pan fry some ingredients and then mix it in. So let's get to that. 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் போட்டிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் கடுகு போடுவோம். So the oil is hot now. We put 2 tablespoons of oil. Now we added 1 teaspoon of mustard seeds, 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1 teaspoon of cumin seeds, 5 செத்த மிளகாய் 2 துண்டா வெட்டிக்கிறேன், 5 dried chilies chopped into halves, 3 இனுங்கு கருவேப்பிலை. 3 sprigs of curry leaves. இப்போ இது முடிஞ்சது. இப்போ நாங்கள் இதை அதுக்குள்ள ஆட் பண்ண போகிறோம். So that's pretty much it. This is all we need to do. Now we're going to add this into the coconut chutney. So now we're just adding the fried mix on top of the chutney and then we're going to mix it up. Alright guys, look at this. 3 different coconut chutneys. White, green and orange. Looks phenomenal. Smells delicious. Look at this. Let's try this out. Alright guys, let's try this out. Wow.
That's delicious. Spicy enough, creamy coconut chutney, amazing. There's 3 different styles and they all taste amazing. This is phenomenal. Definitely worth trying. Alright guys, this is a very simple, easy recipe. That's how you do 3 different styles of coconut chutney. Amazing, tasty, spicy, creamy chutneys. This is how you make it. Definitely worth trying. You gotta try these out. One thing we wanted to say was, for the white chutney, so we added a bit of coriander leaves for a bit of smell and taste. Now the thing is, if you want to make it lighter, more white, then you can either reduce it or even leave it out completely. So that's how you make that. So very simple recipe. I hope you try it. I hope you liked the video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye. Bye.